sithi hamba kahle shenge ulale ngokuthula sohlala sikukhumbula usebenzele sokalisa. Chitumbu cha Minista Muhulwane wa Vhuhosi ha lushaka lwa Mazulu Vho Mangosuthu Buthelezi tshimbilani uli vha hayani havho ulo ndi phanḓa mbulungo yavho ya tshiofisi matshelo. Part of the reason why there's been a deterioration of this asset is because there's been little investment over a period of time. Va khoro ya mabindu a varema vari muvhuso u fanela u tshimbilelana na mabindu a ḽino shango. Timu ya lushaka ya rugby kana dzi Springbok Vho Jack Ninaba vho amba nga u xeleliwa nga mutambi Malcolm X nga ṅwambo wa Fuvhalo. Ndi madekwana nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vhanetshela mafhungo nga Tshivenda kha SABC 2. Chitumbu cha Minista Muhulwane wa lushaka lwa Vhuhosi ha Mazulu Vho Mangosuthu Buthelezi tshimbilani uli vha hayani havho fhaḽa Ulundi phanḓa mbulungo yavho ya tshiofisi matshelo. Vho Buthelezi vha ḓo vhulungiwa kha mushumo wa mbulungo ya tshiofisi yo khetheaho ya u thoma. Vhunzhi ha vhalidzi vho no ḓi thoma u kuvhangana henefho Ulundi. Inhliziyo zethu zibhlungu impela ngoshenge usokalisa. Sihlangene siwumphakathi kanye neqembu namabutho. Sithi hamba kahle shenge ulale ngokuthula sohlala sikukhumbula usebenzele sokalisa. Siyathemba ukuthi nawe lapho khona uzolala ngokuthula. Siyakuthanda sohlala sikuthanda. Akekho oyofana nawe. Simkhumbula kakhulu baba uShenge nomsebenzi wonke asenzele yona lapha ezweni sakwaZulu ngoba wabona nje amabutho ngoba sifakazela khona lokho ukuthi usebenzile umntwana okwaphinda ngena into ebesimthanda kuyona beneqiniso bekuba boneqiniso kakhulu bengesabi ukumele iqiniso usakhele nje ubona ibhedlela ubona izikole nje ubona undini ubona nabantu endlela bamsupporta ngayo zonke inhlangano zikhona zisupporta uShenge ziyalazi iqhaza lakhe alibambileyo lapha kwaZulu Natal sithi Shenge ulale ngokuthula siyacela ukuthi ungathi ungasipha indoda eyobaqotho njengawe Shenge. Mukololo Vho Mangosuthu Buthelezi vho shuma na muṱahabvu President wa kale wa Nelson Mandela kha muvhuso wa u thoma wa demokirasi. Izwi yo vha nḓila ya Vho Mandela ya u konanya na u vhona uri Afrika Tshipembe hu na vhudziki. President Vho Thabo Mbeki na vhonevho vho bvela phanḓa na u shuma na Vho Buthelezi. Vhushaka vhukati ha Buthelezi na Mandela ho thoma murahu nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshiṱalula. Vho Buthelezi vha vha muraḓo wa ligi ya vhaswa ḽoro ḽa ANC musi vha tshi khou guda ngei University ya Fort Hare miṅwahani ya vhugiḓaṱahefuiṋa. President wa kale wa ḽa Nigeria vha ri vhushaka vhukati ha Mandela na Vho Buthelezi ho vha ho khwaṱha vhukuma. I said to him, my dear brother, when you leave prison, not if, it is when you leave prison, your problem will not be resolution of racial differences, but also resolution of ethnic differences as well. And Nelson Mandela got me perfectly and said, oh, you are referring to Comrade Buthelezi. He is a freedom fighter in his own right. Vhushaka uho ho vha ho khwaṱhiswa nga uri Vho Nelson Mandela vha vha tshi dzhiela nṱha ṱhonifho vhupfwa Vho Buthelezi nga u lwela mbofholowo na nyiledzo dza muvhuso wa tshiṱalula ho vha ho fhambana na madzangano a u lwela mbofholowo. Izwo ḓo sia hu na khuḓano vhukati ha Vho Buthelezi na vhaṅwe vhalwela mbofholowo. Shenge and I do not think that there is a crisis, and we will look at problems at our own pace. Nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefumalo u vhonela ndo ya muvhuso wa tshiṱalula i tshi khou hulela he dzangano ḽa Inkatha Freedom Party ḽa wana thikhedzo u bva kha muvhuso wa tshiṱalula zwe zwa thoma khuḓano vhukati ha vharema zwikolo bulasi zwe zwa sia vhathu vha zwigidi vho lovha. Nga tshifhinga tsha nyambedzano dza u sima muvhuso wa demokirasi nga gidiḓaṱahefuṱahe khakhathi dzo ḓo bvela phanḓa musi hu tshi swikelela datumu ya khetho dza u thoma dza muvhuso wa demokirasi ḽino ḽiori ḽa AFP ḽo ḓo ḓivhadza uri a ḽi nga ḓo dzhenela khetho dzenedzo. President nga hetsho tshifhinga Vho FW de Klerk na Nelson Mandela wo humbula uri Vho Buthelezi na Inkatha vha khombo kha shango he nga murahu Vho Buthelezi vha dovha hafhu vha ḓivhadza zwa uri vha ḓo dzhenela khetho idzo. I nevertheless apologize for the past acts. I wish to say on record that on no occasion
has the Inkatha Freedom Party's leadership ever made any decision anywhere, at any time, to use violence for political purposes? Wamandela na Buthelezi na zwingi zwe vha vha khou anḓana khazwo kha khabinethe yavho. Wamandela vho thola Buthelezi sa minista wa zwa muno nga 1994. Vho Buthelezi vho isa phanḓa na u shuma kha khabinethe ya Mbeki u swika vha tshi bviswa muvhusoni nga 2008 ye vha sumbedza ho vhaisala. I've never heard of any other country in the democratic world anyway where this has been done. And I do believe that, in fact, it is going to affect us somehow. I think that, in fact, it was something that was not expected. Even, in fact, I was speaking to the king at this function, and he was equally devastated by it. Buthelezi wombera Mbeki uri vha dzhenelele musi tshi khou thoma u sa vha na nyanḓano vhukati havho na khosikulu ya Mazulu he vha dovha hafhu vha nanga uri vha tshimbidze zwa u ṱoḓa u vhuya havho kha ḽihoro ḽa ANC. Bakhoro ya mabindu ya Barema kana Black Business Council vari muvhuso ufanele u tshimbilelana na mabindu alino shango. Dzangano ili liri usatshimbilelana ha muvhuso na mabindu zwi sia hu tshi vha na tsheo dzine dza dzhiwa dzine dza kwama mabindu nga nḓila i si yavhuḓi. Part of the reason why there's been a deterioration of this asset is because there's been little or no investment over a period of time in maintaining, refurbishing these assets, extending their economic and useful life. And that comes about as a result of a compromise or constrained balance sheet of ESCOM, and ESCOM was not making the necessary investment to ensure that we continue to maintain the health of these assets. And as a result of that, we have seen the performance of these assets deteriorating. Two things really in the main. Their reliability, I mean, the units being on load, giving you the megawatt for as many power hours as possible. Vhadzulapo vha fhaḽa Muyeshe ndanyana Hagia ni vunḓuni ḽa Limpopo vari vha khou vhiledzwa nga tshiimo tsha maḓi a no bva fhasi kana kha magwedzo ane vha nwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Tsedzuluso dza ṅwaha wa 2017 dzo vhona uri maḓi ayo o ḓala khemikhala ine ya vhidziwa arsenic. Iyo khemikhala ndi ine ya bveledzwa nga mupo kha maḓi a re fhasi mavuni hune ya vha na masiandaitwa a si yavhuḓi kha mutakalo. Muyeshe ndi vhupo homa ho vhuzinelwa nga magolelo ho vhuya tou ṋangiwa sa vhuṅwe ha vhupo vhu shayesaho nga phuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma. Musi thandela ya maḓi ya Giani i khongolowa vhathu vha Muyeshe vha ya phanḓa na u shaya maḓi naho vha khou nwa maḓi a fhasi hu nga vha na masiandaitwa a si yavhuḓi kha mutakalo wavho. Va tile ka community ya hina ya ka Muyeshe va fika va cheka mati kambe a va ha vuyangi va ta hina ka ti-result ku leswi nga endzeni ka mati ku na yini. Hina hi tibyeli ku mati leswi va nga ta mati ma kumeke ma ri right hina right yo ma tirhisa leswi hi swi rhandzaka xiswona. Na zwilinwa zwa vhadzulapo zwi nga ḓivha zwi khomboni nga khemikhala ya arsenic. Loko khi hi cheleta swimilana swa hina nkarhi wun'wana ku fika hi languta laha ka na swimilana swa hina ku na leswi langutekaka as if i munyu nyana. So swilo leswi swa hi chavisa ku a hi swi tivi ku munyu lowu u helela ka swimilana ntsena kumbe loko se swimilana swi veke mihandzu swi tlhela swi nghena endzeni ka mihandzu leyi hi kotaka ku tlhela hi dya na. Se hi chavela rihanyo ra hina hi ndlela yaleyo mhaka ku loko swi kota ku nghena ka swimilana swi komba ku na hina ha swi dya hi ndlela yin'wana so ha chava. Masipala wa xitiriki xa Mopani uri ḓo ita ṱhoḓisiso. As the district municipality, before we commission a borehole, we do test to ensure that the quality of water is good for human consumption. But it's a matter that we are going to take forward and see if we cannot do the test on the boreholes in Muyeshe. Va South African Medical Research Council vari va khou shuma na yunivesithi dzo fhambanaho u ita filter dza u fhungudza arsenic maḓini ya fhasi ya mavu. Lutendo Boboli ya SABC News, Muyeshe. Vamasipala wa Fitaku Mutuvadze bondelera muvundu wa Hakomane dzithavhani dza Liole ndanyana Haskono North vunḓuni ḽa Limpopo. Apa ndi une wa reila vhukuma dzithavhani dza Liole u tshi khou tinya matombo mahulu. Lwendo lwa u livha vhuponi ha Hakomane lupaḓa awara 2. Kha tshifhinga tsha murahu vhadzulapo vha vhuponi ha Hakomane vho pomoka masipala wapo wa Fitaku Mutuvadze kha u shumisa masheleni a R10 miḽioni nga ṅwaha wa mbalelano
wa 2017 2018 kha tshipiḓa itshi tsha bada. Fhedzi vha masipala vho zwi thudzela kule. We cannot say 11 million was spent because that is a lot of money. We could have done many things with the 11 million because it is part and parcel of the maintenance. We did not use that kind of money. Avo vhane vha vha na maimo mahulwane vho thema zwine vhadzulapo vha vhuponi ha Khakomane vha dzulela u zwi tshenzhema. Tshiendedzi tsha vha tshi khou endedza vhahulwane vha masipala tsho kombetshedzea u siwa nḓilani. Vhuponi uhu vhadzulapo vho dzula awara 3 vho lindela madalo a vhahulwane vha masipala. Musi muṱangano uyu u tshi takutshedza vhadzulapo vho ngo vhuya vha u thithisa. This is a document e bontshang gore masipala ore o spendile 11 million ka tsela ya Khakomane ka 2017-2018. 11 million 133,240. He lore masipala ore spendile ka tsela ya Khakomane. Ana masipala wa tseba na ga ke thaitse malo ba re Thabo Mokoena o e ganne ana le a tseba na taba ya tsela yona le lena le sepetse mo godimo ga yona le a e bona gore motho e mongwe le e mongwe ma phelago ka nako ya tokomorasi a go kgonege gore ka nako tša ditokomorasi ke hlwe ke sa hlaka ke tšama ke tia menwana ke kata ke merwalo ba re ke tokomorasi a e kgonege. Re a le kgopela ba mmasepala le kgone ka re le regala re swarela selo. Nga nnḓa ha uri vhadzulapo vha khou ḓivhudza uri vho tambula lwa miṅwaha ya tshivhalo khathihi na nyambedzano dzavho na vha ha masipala, vhaofisiri vha ha masipala a vha ngo dzhenisa khazwo. Rena re boela morago le ba masipala ro dula fase di dihlalefi tša rena ra bona gore na re tša efe tsela re tša ruti efe re le ba masipala. Ke ra gore e beng ba ka ke tloga mo e se ka ba gore ba re ba masipala ba re ba ile ba re ba tlo re diela tsela. Re romme ke mmea re sa ile fa mmea ditaba tše di di boletseng mo. Zwa zwino vhathu vha ḓo ḓibvela phanḓa na u tshila dzithavhani idzi. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Vhadzulapo vha ḽino shango vha ḓo tendelwa u dalela vhugalaphukha vhuṅwe na vhuṅwe vha songo badela u thoma matshelo nga mugivhela u swika mugivhela wa vhege i ḓaho nga ḽa 24 ḽa uno ṅwedzi. Tshipikwa tshihulwane ndi u itela uri vhadzulapo vhane vha baleliwa u ya u vhona dziphukha vha kone u vha u vhona dziphukha na uri vha ḓivhe na u vhona lunako lwa mupo henefho vhugalaphukha. U bva tshe mbekanyamushumo ya vhege ya vhugalaphukha ya thoma nga ṅwaha wa 2006 vhadzulapo vha ḽino shango vha paḓaho zwigidi zwiṱanu na tshithihi vho ḓo shela mulenzhe kha mbekanyamushumo iyo. Vhugalaphukha vhu ṱoḓa u swika hafu mbili vhu ḓo vha vulelwa lushaka u dzhena nga mahala a ḓuvha ḽoṱhe. Muambeli wa muhasho wa madaka vhureakhovhe na mupo vho Peter Mbelengwa vho ṱalutshedza ndeme ya vhege iyo. Zwi vhuṱhogwa nga maanḓa uri rine sa maAfrika Tshipembe ri ḓivhe uri afha vhugalaphukha hune ha vha hu khou ambiwa tshifhinga tshoṱhe hune ra vhona kha dzi TV kana hune ra pfa kha dzi radio hu vha hu khou itea mini, ngori arali vha lavhelesa hu na vhathu vho no dzula fhethu hune ha vha uri ndi tsini na vhugalaphukha ho fhambananaho mara havha vhathu a vha ḓivhi na tshithu a vhathu vhuya vha dzhena ngori afho vhugalaphukha hoṱhe hu na tshelede ine ya tea u badeliwa uri vha kone u dzhena vha kone u vhona zwine zwa vha zwi khou itiwa. Zwino sa muhasho ro dzhia tsheo ri tshi khou shumisana na tshiimiswa tshashu tshine tsha vhidzwa South African National Parks uri ri vule dzigete dzashu vhege yoṱhe uri vhathu vha hone afha Afrika Tshipembe vha kone u dzhena vhugalaphukha ho fhambananaho vha tshi khou vhona dziphukha na zwoṱhe zwine ra vha ri khou zwi ita ri tshi khou takalela kana pembelela vhufa hashu. Vho Mbelengwa vho ri vha tshi isa phanḓa vha sumbedzisa mashudu ane ḽino shango ḽa vha nao. U vha na dziphukha ṱhanu hedzi dzine dza ḓivhea nga maanḓa zwi vha zwi tshi khou ita uri vhadali kana vhathu vha vhaendela mashango vha Afrika Tshipembe vha tshi khou ḓo vhona hedzo phukha. Zwino zwi vha zwi vhuṱhogwa ngori ri wana vhathu vhane vha vha khou dzula tsini na vhugalaphukha vha fhedzisela vha tshi khou kwengweledziwa u dzhenelela kha zwithu zwi songo teaho kana zwithu songo lugaho zwine zwa sia zwi tshi khou vhaisa kana hu tshi khou vhulaiwa dziphukha hedzi dzo fhambananaho. Zwino hezwi vha tshi dzhena vha tshi vhona hezwo zwithu vha ḓo dovha hafhu vha wana dzingudo dzo fhambananaho ngori hafho fhethu ndi hone fhethu hune vha ḓo dovha hafhu vha wana mishumo, ndi fhethu vhane vha ḽa vha mabindu maṱuku
vha ḓo kona u dovha hafhu vha wana zwikhala zwo nga kha ḓi ita vhubindudzi na riṋe kha dzi phakha dzoṱhe kana kha vhugalaphukha hoṱhe hune ha vha hone. Minista wa muhasho uyo vho Barbara Chris vhone vha ṱalutshedza nga thikhedzo ya zwa masheleni ye muhasho wavho wa i wana. Some of our money comes from the taxpayer, but the bulk of SANParks money actually comes from tourism. And one of the things you know is that our tourism revenue took a tremendous knock during the COVID years. We are gradually recovering. There's been a good recovery in our domestic tourism, but of course we haven't quite seen the international tourism getting to where we want it to be, although it has recovered to between about 75 and 80%. Afrika Tshipembe vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha dzhie tshikhala hetshinoni tsho uri vha ye vhugalaphukha vhune vha nga kona u swikela khaho ngauri ndi zwithu zwa ndeme khavho sa zwo vhambelengo vha ṱalutshedzisa zwone. Nṋe ndi Vhutshilo Muhasho, SABC News, Pretoria. Vhadzulapo vha no fhira zwigidi zwiraru vhangi Mutshidzhani vho saina ḽiṅwalo ḽine vha khou ṱoḓa vha khomishini ya pfanelo dza vhathu vha tshi imisa na u thivhela mvelele ya u malisa vhana vha tshe vhaṱuku kana u kuthwala masipalani wa Nkomazi vunḓuni ḽa Mpumalanga. Izwi zwi khou ḓa musi mulwela pfanelo dza vhathu vho Innocent Madonsela vho ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na tshivhalo tsha vhananyana vhane vha khou gonyiswa miri nga vhanna vho no tou itaho no vha vhahulwane vhukuma. Muvhundu uyu u tou vha muvhundu ngaho sa muvhundu muṅwe na muṅwe u ḓoweleaho nahone kha vhadzulapo ḽi ḓivhonala ḽi tshi nga ndi ḽa maladze. Fhedzi ndi kha yeneyi nḓila hune vhasidzanyana vhaṱuku vha ḓa vha tshi kungiwa nga vhanna miḓi. Vhunzhi havho vho fhedzisela vho gonya miri nahone vha tshi ṱutshela tshikolo. Vho Innocent Madonsela vhane vha lwela pfanelo dza vhathu vha ri vho no ṱanganedza mbilaelo dzo vhalaho nga maitele aya u bva kha vhadzulapo nga fhungo iḽi. My concern is that our future young leaders, specifically females, their future has been taken away because of this practice, and then it's justified as a tradition called Ifunelani Nganeno. Lirato ane a khou shumisa dzina ḽa Kholekhole uri vhumatshelo ha murathu wawe we a ḓihwala ana miṅwaha ya 15 ho tshinyadzwa nga maitele aya. After 2 days, she sent his families to come here to pay Funelani Nganeno 500 rand. Therefore, my parents refused to take that money because that is a sign of disrespect. You can't keep someone for the whole month, like the whole period of 6 months, then you come back with 500 rand. That's not good. Vamasipala wapo wa Nkomazi vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha londe uri vhana vhavho vho tsireledzea. It's very saddening. It's one of those issues that need attention from the municipality. We are appealing to our communities to ensure that the safety of their children is guaranteed, particularly these days when such rituals are being held within the jurisdiction of the municipality. Vamasipala uyu vho dovha hafhu vha thoma mbekanyamushumo dza u thusa vhadzulapo u tandulula khaedu iyi. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi. Dollar ndi 19 rand 3 cents, bondo ndi 23 rand 60 cents, euro ndi 20 rand 30 cents, ngeno pula i 1 rand 38 cents. Mikovhe pela jesi ikuvhanala nṱhani. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,929, platinum ndi $929, oil songo kunakiswaho ndi $95.7 nga fagi. Masina kha zwa mitambo, mugudisi wa timu ya lushaka ya rugby dzi Springbok lushaka Malcolm Max nga mulandu wa fuvhalo. Dzi Springbok vho swika ḓoroboni ya Poto u itela mutambo wavho wa vhuvhili wa tshigwada tsha Pool B wa tshiphuga tsha ḽifhasi na shango ḽa Romania ngei France. Mutambo uyu vhukati ha dzi Springbok na shango ḽa Romania ndi wa vhuvhili vhukati ha mashango aya nahone u ḓo tambiwa mbamatshelo nga Swondaha nga masiari. Timu ya lushaka ya Springboks no ḓi lugela u dzhena kha mutambo wa vhuvhili kha tournament ya fhasi hone ya ḓo livhana na timu ya Romania. Dzi Springboks khou dzhena kha mutambo uyu dzi sina mutambi Malcolm Max, mutambi makone u thusaho timu iyi kha vhunzhi ha mitambo. Zwo ralo timu ya lushaka i khou lavhelela u bvela phanḓa i sina mutambo uyu. U ya nga mugudisi vho Jack Nenaba vho no ḓi zwi ṱanganedza.
Yeah, Malcolm, how did it happen? It was a freak accident. His legs just got caught between another player's legs. It wasn't a contact session. It was a bit of a team run where we had two opposing sides and we were painting pictures for each other. And yeah, it was just unfortunate. I think it's a blow on various levels. You know, I always start. I mean, like yesterday, I think the majority of our team were. When we left Toulon to come to Bordeaux, I think we were all sad, you know. That's probably the first loss. Every individual in our team adds something to the box, to the drink box, the environment, the team, you know. So we lose that with Malcolm. And a typical thing is in the mornings, I saw Malcolm very early with his daughters in his arms. So I'm going to miss that. Zazino mkurisi bonena ba bakotila maramba thoka orindi nyanda do jena bimoni ha Max Zoraro huko humbura ore mutambe ngaye hera Poland ono dingamera. I think Andre is in the mix. And as we would with the other players, Lucanio is very close to being ready. Probably a week or two before he's ready and fit to play. And then so all the players that were injured that were on our ready to play list. Fuwaro la Max halanga do kwa matime yinga ndera siabudin safunga la wele bano dituswa kamutambo teberao mugudisi bonene bam vara mutambo yum avanga do jera fasi safunga wandeme. We saw with Fiji, we saw with Scotland in the warm-up games, we saw last night with Uruguay. I think, and that must probably be credit to World Rugby with all the effort that they've put into the Tier 2 nations to get them to close that gap, which is, I think, it's awesome. Timu ya Springboks idombana na timu ya Shaka Romania Palapoto ngasonda ngamasiari hat ebara island ge Paris ngamugibera udao. Apo bachizudiba na wanekshira Mafhungo atulu para Tshivenda matikwana khabe ya budi na mapelo abegi.